writing. Okay. LSRW skills, we call them as LSRW skills. How many of you are aware that LSRW skills, which skill is very important for language learning? Which skill is very important for language learning? Sandeep Kumar says listening. Bhargavi says listening. Naveen says listening. Okay. Manisha says listening. Very good. Okay. You're on the track. Everybody says that listening is very important. Let me ask you a question. Why listening is important? Why listening is important? Why do you think that listening is very important? When you have four skills, okay, the four skills are listening, speaking, reading, and writing. S, L, R, W. So why do you think that listening is very important when compared to other skills? Any specific reason why listening is very important? Good listener is a good speaker, right? You're right. Listening is important for all SRW. Okay. Respond according to situation. Very good for speaking. Okay. Let me ask you the question in a different manner so that I'll be able to understand. So when we are born in this world, let us talk about our mother tongue. How did we start speaking our mother tongue? When you started speaking your mother tongue, the first skill that we developed was listening skill. మనం ఎప్పుడైనా కూడా నేర్చుకునేటప్పుడు మనం మాట్లాడినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎవరితోనైనా మాట్లాడినప్పుడు చిన్నప్పుడు పుట్టిన వెంటనే పిల్లలు ఎవరు కూడా మాట్లాడరు. వాళ్ళ దగ్గర పోయి మనం అంతా కూడా పలకరిస్తూ ఉంటాము, మాట్లాడుతూ ఉంటాము, చిన్ని బాగున్నావా తిన్నావా అని అడుగుతూ ఉంటాము. కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మన దగ్గర మాట్లాడరు. స్టిల్ వి స్పీక్. సో ద ఫస్ట్ స్కిల్ దట్ వి డెవలప్ బిఫోర్ వి స్పీక్ ఇస్ లిస్నింగ్. అందుకే లిస్నింగ్ స్కిల్స్ ని మనము ఇన్పుట్ డివైస్ అని కూడా అంటాం, లేదా ఇన్పుట్ స్కిల్ అని అంటాం. సో లిస్నింగ్ స్కిల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్పుట్ స్కిల్. If you are able to get my point, L is equal to, can you type in the chat box, L is equal to input I. L is equal to I. L is equal to I. Vijay, thank you. Thank you, Vijay. Vikram, thank you. Okay, I. Okay, I means I'm talking about the letter I. Thank you, Srinivas Kumar, Manisha. Thank you, Vardhan. Thank you, Kedar. Bhargavi, thank you very much. Thanks a lot. Okay. So so the most important skill that we need to understand is listening is input. Can you guess what is that output skill that we are going to learn? What is that output skill is? If input is the listening, then what is the output? Very good. Venkat speaking. Okay, Vijay speaking. Viru speaking. Bhargavi speaking. Very good. Okay. Srinivas speaking. Okay. సో మనము వినడం అనేది ఒక ఇన్పుట్ అయితే మాట్లాడడం అనేది అవుట్పుట్. నా మై క్వశ్చన్ టు ఎవ్రీవన్ ఇస్ దట్ వి హావ్ గాట్ 2 more skills are there. రీడింగ్ అనేది ఇన్పుటా అవుట్పుటా? రీడింగ్ అనేది ఇన్పుటా అవుట్పుటా? రీడింగ్ అనేది ఇన్పుటా అవుట్పుటా? వెరీ గుడ్. ఇన్పుట్. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్ శ్రీనివాస్, సేలం, బిట్లా, విక్రమ్. ఓకే, రీడింగ్ అనేది ఇన్పుట్. వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ దెన్? What is the output for that? For reading, what is the output? Writing. That's great. Okay, Prasad, thank you very much. Okay, so now we need to understand that these skills we have got. In language skills we call them as R skills and P skills. Can you tell me what do you understand by the word R skills means? What are those R skills called as? What is it? R skills we call it as. R stands for what? Reading. Okay, reading. Okay, I'm talking about input. Instead of input, in English language we call these skills which are called as listening and reading skills are called as R skills. R skills means what? Let me give an example. For example, speaking and writing skills are called as productive skills. What are the skills? Productive skills. Now, what are listening and reading skills are called as? I repeat, మనము వినేదాన్ని, తర్వాత వినడం ఇన్పుట్, మాట్లాడడం అవుట్పుట్. అట్లే చదవడం ఇన్పుట్, రాయడం అవుట్పుట్.
కానీ మనము మాట్లాడడాన్ని రాయడాన్ని ప్రొడక్టివ్ స్కిల్స్ అంటాం. అదే వినేదాన్ని చదవడాన్ని ఏం స్కిల్స్ అంటాం? కెన్ యూ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ప్లీజ్? వాట్ ఆర్ దోస్ స్కిల్స్ కాల్డ్ as? Required skills, Om Prakash. Okay, any other? Thank you very much for answering. Any other R skills, productive skills, and what are those R skills are called as? Observation skills. Okay, Krishna Kalyani, thank you very much. See, always remember that when somebody is typing, you know that we are learning the vocabulary also. Keep that in your mind. మన ఎందుకంటే నేను అడుగుతున్నప్పుడు we are getting different kinds of words. That also you try to observe that. Okay. So required skills, observation skills. Okay. Any other skills? I'll definitely, Navin, I'll do that. I'll do that. Later, first, let me come to the certain concept. Then I'll definitely allow you to speak, Navin. Definitely. Manufacturing skills. Okay. I would like to give a clue also. No. REC are the first three letters. REC are the first three letters. Productive skills and REC are the first three letters of that word. Any guess? Any guess? We call them as receptive skills. Listening and reading skills are called as receptive skills. ఎందుకంటే మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాము. Writing is being called as productive skills. Thank you, Shelam, Sweta. Thank you. So these are all skills. మనకి ఇప్పుడు ఇన్పుట్స్ లేకుండా అవుట్పుట్ ఉంటుందా? ఇన్పుట్ లేకుండా అవుట్పుట్ ఉంటుందా? నాగరాజ్ says no, Om Prakash says no, Navin says no, Shamla says no, Sweta says no, Manisha says no. Okay, thank you very much. Okay, no input, no output. As simple as that. You don't read, you cannot write. If you don't listen, you cannot speak better. That's as simple as that. Now, let me ask you one more important thing. How many of you spend time in listening English language? How much time in a day do you spend in listening English language? Shyamala 2 hours. Thank you, Shyamala. Sindhu 30 minutes. Venkat 30 minutes. Manisha. No, I'm not talking about speaking, Manisha. Right now, I'm only talking about listening. మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఈరోజు ఇట్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ మేడ్ యూ టు కమ్ హియర్. నోబడీ హస్ ఫోర్స్డ్ యూ టు కమ్ హియర్. యువర్ జీల్ ఇంట్రెస్ట్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్, యువర్ హియర్. మనం నేర్చుకోవాలనే, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలనే తపన వల్ల మీరు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. కానీ మనము రోజులోన ఎంత టైము నేర్చుకోవడానికి మనం స్పెండ్ చేస్తున్నాం అనే దాంట్లో ఫస్ట్ స్కిల్, ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ లిస్నింగ్ స్కిల్. అంటే ఈ లిస్నింగ్ స్కిల్ కి మనం ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం? Not every day, but listening. Okay, Adil says. Vardhan says 0. Okay, present I'm not spending listening English. Okay, or Nagaraj. Thank you very much for all of you. But always remember, ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే మనం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు మనకి ఓన్లీ సి క్రికెట్ కామెంటరీ. దట్స్ గ్రేట్. గుడ్. మనీషా సేస్ రీడ్ ఇంగ్లీష్ స్టోరీస్. వెరీ గుడ్. మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా కూడా మనము నేర్చుకోవాలి అనే తపన ఉంటేనే సరిపోదు, దానికి తగ్గట్టుగా యాక్టివిటీస్ కూడా ఉండాలి. దాని యాక్టివిటీస్ ఉండాలి కాబట్టి మనకి దానిపైన ఒక అవగాహన అనేది ఉండాలి. లిసనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనము వినకుండా మాట్లాడడం అనేది కుదరదు. దిస్ ఇస్ నంబర్ 1 రూల్ దట్ వి ఆల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్. వాట్ ఇస్ ద నంబర్ 1 ఇంపార్టెంట్ టిప్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్? వాట్ ఇస్ ద నంబర్ 1 tip? What we should do every day? Type in the chat box what we should do. Type L in the chat box if you agree with the statement. Listening is very important. Type L in the chat box. Okay, listening is very important. అంటే మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని మీరు అనుకున్నారంటే ఇంగ్లీష్ వినాలి. దిస్ ఇస్ నంబర్ 1 tip. సెకండ్ థింగ్, లెట్ మీ ఆస్క్ యూ, మరి ఇంగ్లీష్ వింటే ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ టైప్ యూ. If you don't understand, type D. If you understand, type U. If you don't understand, type D. Thank you very much. Most of you understand. Most of you understand. That's great. Okay. Because I have seen somebody was talking, somebody has a chart that I can understand, but I can't speak. That's fine. That's fine. That's fine. Okay.
So you are able to understand the language skills. You are able to understand the language. In case if you are not able to understand, you try to listen to those things which you can understand. ఇప్పుడు మనం వింటున్న సందర్భంలో ఒక్కొక్కసారి మనకి అది ప్రతి పదము అర్థం కాకపోవచ్చు. అంటే మనం వింటున్నప్పుడు మన లెవెల్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓకే ఎవరి లెవెల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం వినే ప్రయత్నం చేస్తాం. Now you said that you're all listening. Happy to know that. Now let me know, what do you listen? What do you listen? What do you listen? Gunavardhan, okay, I understand but can't speak. That's fine, that's fine. Web series, Navin says he watches web series. Venkat says national English channels, very good. Anything specific channel, Venkat? I appreciate if you can do that. Okay, news, movies, YouTube videos, CNN, songs, very good. Interviews, movies, very good. CNN, motivational videos, very good. Okay. Now, that's very, very important. Like now that everybody started telling that you are watching and you are listening to this. Okay, when you are listening, the most basic thing is that when you start listening to the people, when you start listening, what are the benefits of listening? What are the benefits of listening? I'm talking in specific related to English. మన ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ టిప్ మన ఇంగ్లీష్ వినాలి అని చెప్తున్నాను. ఇంగ్లీష్ వినడం వల్ల మనకు ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏవి? Naveen, you are exactly absolutely right. Pronunciation is very important. Srinivas Kumar says vocabulary, very good. Words, Prasad says words. You can understand the pronunciation. Supriya Chala, you are right. Sanjeev will pronounce, I think maybe it is pronunciation. So now the factor is that మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే మనం ఏమైనా తప్పులు చేస్తామేమో. మనకి చాట్ లో కూడా somebody has mentioned making mistakes, committing mistakes, errors. అయితే మనం వినడం అనేది ఇంగ్లీష్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. వై వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇంగ్లీష్? వై ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇంగ్లీష్? Why it's very important for English? Okay, different kinds of words and sentences. Thank you, Adil. Any other reason? ఎందుకు మనం ఇంగ్లీష్ మనం వినాలి? ఎందుకు వినాలి? ఎందుకు వినాలి? Because it's a language. Guna, right? You're right, Guna. But why in specific English I'm telling? English ki vinali chala important. Enduku maatladaniki Ibrahim, okay. To learn new things, Sweta says. Sandeep says, understand, okay. Understand the problems. Okay, communicate with the people. How to speak, okay. Now my question is, manaki Telugu ki English ki konni differences chusdam. Let me know what is your mother tongue. If your mother tongue is Telugu, type T in the chat box. If your mother tongue is other language, you type, if it is Hindi, type H. If it is Urdu, you type U. Okay, Urdu, Telugu, okay. Hindi, Telugu. Thank you, okay. Chalam mandi Telugu kabatti. Sanjeev, you are right. Now generation English is very important. You are right, Sanjeev. Madhu, Tamil, okay. Now let me ask you a question. Why it is important? Because Telugu is called as non-phonetic language. Sorry, Telugu is called as phonetic language. English is called as non-phonetic language. Phonetic language ante endi? Non-phonetic language ante endi? What is phonetic language and what is non-phonetic language? Any idea? Any idea? Spell it, sir. Okay, very good, Manisha. Spelling, okay. So manaki meeru, let me ask you, but I only appreciate what I will do is that because I'll make so that you can unmute and speak, and those who would like to unmute and speak, you can raise hand so that I'll unmute you and so that you can speak, okay. Now let me ask you a question. What is non-phonetic language? Telugu ni manamu phonetic language antam, English non-phonetic language antam. Ante endi? Anybody? If you know the answer, raise your
In the chat, in the participants list, you can raise there. I will unmute yourself. No idea. Thank you, Gunavardhan. Okay, I like the way he expressed. Okay. Now, before I go ahead, now we got a person, guest, Malaysian Garu, who has been there for the past 15 years training people to learn English. Maybe English is an international language. Okay, Manisha. Okay, that's fine. So what I will do is that we'll try to understand what is phonetic language. British language. Okay, Srinivas says British language. No. So phonetic language, non-phonetic language ante mana అక్షరానికి సౌండ్ కి ఒకటే ఉంటేనేమో దాన్ని ఫోనెటిక్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఉదాహరణకి తెలుగు అనే పదంలోన మన తెలుగు అక్షరాల్లోన ఆ అనే అక్షరం ఉందనుకోండి. ఆ అనే అక్షరాన్ని ఆ అని రాస్తే ఎక్కడ రాసినా ఆ అనే పలుకుతాం. కానీ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి ఒక అక్షరానికి ఒకటే సౌండ్ ఉంటుందా, డిఫరెంట్ సౌండ్ ఉంటుందా? ఒకటే సౌండ్ ఉంటుంది అంటే ఓ అని టైప్ చేయండి, 1 అని. డిఫరెంట్ సౌండ్ ఉంటుంది అనుకుంటే డి అని టైప్ చేయండి. డిఫరెంట్ సౌండ్స్. వెరీ గుడ్ సంజీవ్, శ్రీనివాస్, ఓకే, ఓం ప్రకాష్, థ్యాంక్ యూ, ప్రసాద్ చౌదరి. డిఫరెంట్ సౌండ్స్. నౌ లెట్ మీ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్. డిఫరెంట్ సౌండ్స్ అంటున్నారు కదా, కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్? ఒక లెటర్ కి 2 సౌండ్స్ కానీ 3 సౌండ్స్ కానీ ఉన్నటువంటి ఒక లెటర్ ఏదైనా చెప్పగలరా? జి, సి, వెరీ గుడ్. Z, okay. Okay, can you give an example? 2 words with same letter, sounds are different. Connect the sounds in human speech. Okay, because you're right, Shamla. Ma'am. Okay, now my question is that, can you give an example for that? You're telling different sounds are there. You have written the letters also. Which letter has got different sounds? Cat, cat. Okay, now I would like to know that in both the ka sound is there, and okay, K has got ka sound and C has got ka sound. Very good. Different sounds. Apes and apple. Okay. Okay, you can travel anywhere. Okay, well, Kishore, you're right, Kishore. If you know English, you can travel anywhere. You're right. Okay, now let me give any example. This letter has got one sound and the other letter has got the other sound. Can anybody give any sound? Any example? Eliminate, caught, cat. Okay. Okay, now see, here. Okay, these are you're talking about homophones. Okay, you're talking about homophones. My question is about ఒకటే లెటర్ కి, లెటర్ అంటే let me ask you a simple question now. A to Z ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ని మనము ఏమంటాము ఇంగ్లీష్ లో? There's a word for that. What we call those 26 letters are called as alphabet. Very good. Thank you, Shamla. Thank you, Shamla. Alphabet. Okay. Alphabet. How many alphabet are there in English? How many alphabet are there in English? Thank you. Very good. 26. 26. 26. Very good. Okay. How many alphabet are there in Telugu or Tamil? You write T means T is equal to this. Tamil means T. Tamil, there's many, and somebody is mother tongue is Hindi or Urdu. Okay. 56. Okay. Okay, 15. Okay. Ibrahim, in which Urdu? Okay. Ibrahim says in Urdu we have got 15. Okay. So now my question is that you take any, for example, in Telugu you said 56 letters. No, I don't know. Somebody Telugu teacher who is an expert over here can tell me. Even till it is now they say that some people say it is 36, 45, 52, 56, different numbers are there. But English as of now there's no debate on that. Can anybody tell me that how many sounds are there in English? You said that 26 letters are there in English. How many sounds are there? Sandeep Kumar, you're right, 44. Thank you, Sandeep. Supriya, 44. Sheelam, Ibrahim, 44. Okay. Ravi, 44. Vikram, 44. Okay. Before we continue, we have invited a guest speaker, Mr. Kare Malesham, who is a Lions Club president, who has been organizing many events, and regularly for the past decade, he has been training the students in learning English.
Now I request him to speak about the importance of English and why should we learn English. And over to you, Malay sir. Now I invite Malay sir to speak about why English and why should we learn this English language. Please go ahead, Malesham sir. After Malesham sir, you need to. Okay, 1 second, Malesham sir. I have to unmute you. Okay. Now you can unmute Malesham sir. Yeah, yes, sir. Thank you, sir. Yeah, good evening, friends. Thank you all. Thank you, Maheepathi Srinivas sir, for giving me some opportunity to share my view. Friends, am I audible, sir? You're absolutely audible, sir. You can go ahead. Thank you, sir. Okay, right. Actually, I have not set up properly. Actually, I sat in some temporary position. Okay. Thank you very much, sir. Okay, friends. Good evening, all. So, my name is Karre Mallesham, and I'm working as a scientist in a central government laboratory. For the last 10 years, as Srinivas sir has said, we are organizing spoken English classes to students, engineering students, diploma, and different students, MBA students, and all. So when we are watched the students when they are facing the interview, though they are good at the subject, అంటే సబ్జెక్ట్ ఎంత బాగా నేర్చుకున్నప్పటికీ కూడా ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసేటప్పుడు మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో దాన్ని బట్టి మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కొంచెం లాంగ్వేజ్ లో కొంచెం ట్రైనింగ్ కావాలి అని చెప్పి మా లయన్స్ క్లబ్ డిసైడ్ చేయడం వల్ల మేము గత 10 సంవత్సరాలుగా ఉచితంగా ఆన్లైన్ ప్లస్ ఆఫ్లైన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అని అంటే ఏ రంగంలోనైనా ఎదగాలి అని అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత 80% ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇంటర్నెట్ లో ఏదైనా యూ కెన్ ఫైండ్. ఒక గుండు సూది నుంచి ఈ విమానం వరకు అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఎక్కడ దొరుకుతుంది, దాని వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, థియరీ ఏంటి, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మన క్లాస్ రూమ్ లో ఒక టీచర్ ఒక టాపిక్ చెప్తాడు, అది మనకు అర్థం కాకపోతే మీరు యూట్యూబ్ లోకి వెళ్తే అదే టాపిక్ ని కొడితే ఇంకొక టీచర్ ఇంకో రకంగా చెప్తారు. దేర్ బై యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఇంగ్లీష్ రావడం వల్ల ఏంటంటే వరల్డ్ క్లాస్ రిసోర్సెస్ యూ కెన్ యాక్సెస్. ఇంకోటి ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ లో కొంతమంది ఇప్పుడు ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు, కొంతమంది ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్ళలో చదువుతున్నారు, కొంతమంది ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చదువుతున్నారు. ఏ స్కూల్లో చదివినా కూడా ఒకే స్టాండర్డ్ అందుకోవాలి అని అంటే ఈ ఇంగ్లీష్ కనుక రాకుండా యూ కెన్ నాట్ కంపీట్ విత్ గ్లోబల్ పీపుల్. అంటే ఒక ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదివిన స్టూడెంట్తోనో, లేకుంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో చదివిన స్టూడెంట్తోని, లేకుంటే అమెరికాలో చదివిన స్టూడెంట్తోని మనం పోటీ పడలేరు. ప్లస్ పోటీ పడమే కాకుండా ఈ ఇంటర్నెట్ రిసోర్సెస్ వాడుకొని ఏ రంగంలోనైనా మీరు ఒక డాక్టర్ కావాలన్నా, ఇంజనీర్ కావాలన్నా, కలెక్టర్ కావాలన్నా, ఏ రంగంలో ఎదగాలన్నా ఇంగ్లీష్లో మాస్టరీ అవసరం. అది లేకపోతే మనం ఎదగలేం. అందుకోసమే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం ఒక ఇంగ్లీష్ వచ్చిన స్టూడెంట్, ఒక తెలుగు మాత్రం వచ్చిన స్టూడెంట్ ఇంటర్వ్యూకి పోతే ఏదైనా ఒక మేనేజ్మెంట్ జాబ్కో లేకుంటే ఒక క్లర్క్ జాబ్కో వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇంగ్లీష్ రాకపోతే నీకు యూ విల్ నాట్ బి సెలెక్టెడ్. ఒకవేళ వరస్ట్ కేసు సెలెక్ట్ అయినా కూడా ఇంగ్లీష్ వచ్చిన స్టూడెంట్కు రాని స్టూడెంట్కు ఒక 30% పేలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో అందువల్ల ఈ రోజు ఇప్పుడున్న ఇంటర్నెట్, కంప్యూటర్స్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, రాకెట్ యుగం వచ్చిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ రాకపోతే యు ఆర్ ఏ సెకండ్ గ్రేడ్ సిటిజన్. కనుక మనకు మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాలన్నా, ఎదగాలన్నా, లేకుంటే గ్లోబల్ ట్రేడింగ్ చేయాలన్నా, ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో ఇప్పుడు మీరు బిజినెస్ చేయాలన్నా కూడా ఇంటర్నెట్లో ఏ వస్తువులు ఎక్కడ దొరుకుతాయి, లేదా ఒక బ్యాంక్ ఏటీఎం కార్డు ఆపరేట్ చేయాలన్నా దానికి ఓటీపీ వస్తుంది, దానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్లో వస్తుంటాయి. ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొంటే దాని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. కనుక మీరు ఒక ఫ్రిడ్జ్ కొన్నారు, ఇంట్లోకి ఒక రౌటర్ కొన్నారు, అది దాని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. మాతృభాషలో ఉండే అంటే చాలా తక్కువ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. కనుక మనం ఇప్పుడు ఏ రంగంలోనే ఎదగాలి అని అంటే ఇంగ్లీష్ రాకుండా యూ కెన్ నాట్ గో. కనుక మీకు ఒకసారి కనుక ఇంగ్లీష్ వస్తే ఆ స్కై ఇస్ ద లిమిట్ ఫర్ యూ టు గ్రో. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు న్యూస్ యాంకర్లు, కొన్ని ఇంగ్లీష్ ఛానళ్లలో పనిచేసే న్యూస్ యాంకర్లు నెలకు 1 కోటి రూపాయలను 10 లక్షల నుంచి 1 కోటి రూపాయల వరకు సంపాదించే యాంకర్స్ ఉన్నారు ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్స్ లో. అదే సుప్రీంకోర్టు లాయర్స్, హైకోర్టు లాయర్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళు నెలకు 10 నుంచి 20 లక్షలు, 1 కోటి రూపాయలు సంపాదించడం, ఒక్కొక్క కేసుకే 1 కోటి రూపాయలు తీసుకునే లాయర్లు ఉన్నారు. సో సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి, మన హైకోర్ట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. కనుక మనం ఏ రంగంలోనే ఎదగాలి అని అంటే ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు లెక్చరర్స్ ఉన్నాం, మనం టీచర్స్ ఉన్నారు, రైతులు ఉన్నారు. ఒక గొర్రె కాపరి కూడా, మొన్న గొర్రె కాపర్లకు ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెడితే ఆ డాక్టర్, వెటర్నరీ డాక్టరు, ఆయన ఇంగ్లీష్లో పీపీటీ చెప్పి దానికి తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి వీళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. సో వీఆర్ గెటింగ్ ఏ సెకండ్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనకు ఓన్లీ మాతృభాషనే వస్తే ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాకుండా సెకండ్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, కొంత తగ్గిపోతుంది.
అందుకోసం మనం ఏ రంగంలోనైనా ఎదగాలి అని అంటే ఇంగ్లీష్ రావాలి. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ వస్తే మీరు ఈ టాపిక్ ఆ టాపిక్ అని లేదు, ఏ రంగమైనా నేర్చుకొని మీరు అందులో ఎక్సెల్ కావచ్చు. సో మీరు ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళని చూడండి, అంటే ఎదగని వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా మంది అన్ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో పోయి చూస్తే ఇంగ్లీష్ వచ్చే మంచి టీచర్స్ దొరకట్లేదు. అట్లాగే ఒక లాయర్లు, జడ్జిలు, ఏ రంగం అన్నా చూడండి మీరు. ఎదగాలి మనము అని అంటే ఇంగ్లీష్‌లో మనం మాస్టరీ సంపాదిస్తేనే ఎదుగుతాం. అందుకోసం ఈ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకుండా మనం ఇంకోటి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మన లైఫ్ అయిపోయింది. 30 ఏళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాలాంటి పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. 40 ఏళ్ళనో, 50 ఏళ్ళనో అని అనుకుంటోళ్ళుంటారు. అంటే పేరెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ పిల్లలు స్కూల్‌కి పోతుంటారు. ఇంగ్లీష్ వస్తే వాళ్ళు ఉద్యోగం చేయకపోయినా సరే వాళ్ళ పిల్లలకు చదువు చెప్పడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆ స్కూల్‌కి పంపిస్తున్నాం కదా! మనం ఏందనుకోవచ్చు. స్కూల్‌కి పంపించినా, మీరు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్‌కి పంపించినా, ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్‌కి పంపించినా, మీరు పిల్లల్ని మానిటరింగ్ చేయకుంటే వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వరు. మనం అనుకోవచ్చు మనం ఫీజు కట్టి సంవత్సరానికి 10,00,000 ఫీజు కట్టి, 5,00,000 ఫీజు కట్టిన ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్‌కి పంపించినా మా వోడికి చదువు వస్తుందని. మనం పేరెంట్స్ మానిటర్ చేయకుండా వాళ్ళు ఎదగరు. కనుక ఈ పిల్లలకు చదువు చెప్పుకోవడానికి, అంటే చదువు చెప్పుకోవడం అంటే వాళ్ళు స్కూల్‌లో చెప్పింది ఫాలో అవుతుర్రా లేదా చూడడానికి పేరెంట్స్‌కి ఎడ్యుకేషన్ కావాలి. ఈ రోజున్న రోజులలో ఇప్పుడు స్కూల్‌కెళ్ళే పిల్లలు ఎల్‌కేజీ, యూకేజీ చదివే పిల్లల పేరెంట్స్ అందరూ గూడా కనీసం 10థ్ క్లాస్ చదివున్నారు. పేరెంట్స్ గనుక ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే వాళ్ళు స్కూల్‌కి పోయి వచ్చినంక వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్ వాళ్ళు చదవగలుగుతారు. చదవగలిగితే వాళ్ళు ఇంటర్మీడియేట్, డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్ అయిపోయినాటికి ఒక డొమైన్‌లో ఎక్స్‌పర్ట్స్ అవుతారు. వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు. కనుక పేరెంట్స్ మీరు ట్యూషన్‌కి పంపిస్తాం అనుకోవచ్చు. ట్యూషన్‌లో గూడా ఏమవుతది 30 మంది, 20 మంది పిల్లలుంటారు. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఒక్కొక్క ప్రోగ్రెస్‌లో ఉంటాడు. ఒక మదర్ చూసినంత కేర్ మనం మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చూడలేరు. కనుక మదర్స్ అందరికి తప్పకుండా ఇంగ్లీష్ రావాలి. ఇంకా మదర్స్‌కి రావడం ఒక భాగం అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ స్కూల్‌లలో చదివే పిల్లలు చూడండి. చాలా మంది పిల్లలు గవర్నమెంట్ స్కూల్, ప్రైవేట్ స్కూల్ అని కాదు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్‌లో కొంచెం ఎక్కువుంది ప్రాబ్లమ్. ప్రైవేట్ స్కూల్‌లో కొంచెం తక్కువుంది. కానీ పిల్లల్లో 80% ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ దేర్ టెక్స్ట్ బుక్. అంటే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివినా, తెలుగు మీడియం చదివినా గూడా వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్‌ని వాళ్ళు చదవలేకపోతున్నారు సొంతంగా. చదివి అర్థం చేసుకోకపోవడం. టీచర్ ఒక లెసన్ చెప్తాడు. ఇంటికెళ్ళాక టెక్స్ట్ బుక్ చదివి అర్థం చేసుకునే స్థితిలో లేకపోతే ఆ పిల్లోడు ఎదగడింకా. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మన కార్ మెకానిక్, స్కూటర్ మెకానిక్‌లు ఉన్నారు. వాళ్ళు మంచి ఎక్స్‌పర్ట్ మెకానిక్. ఒక ఎక్స్‌పర్ట్ మేస్త్రి ఉంటాడు. వాళ్ళెవ్వరు చదువుకోలేదు. అంటే 10థ్ క్లాస్ చదువుకున్నారు. కానీ ఇంగ్లీష్ రాదు. ఒక బిల్డింగ్ కట్టడానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ అంతా ఇంగ్లీష్‌లో ఉంటుంది. ఒక కార్‌లో ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేదంతా దాని మాన్యువల్ ఇంగ్లీష్‌లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన కార్ మెకానిక్ అందరూ 10థ్ ఫెయిల్, పాస్ అయినోళ్ళందరూ గూడా చూసి నేర్చుకున్నారు. ఒక 5 ఏళ్ళు, 10 ఏళ్ళు ఒక వేరే మెకానిక్ దగ్గర పనిచేసి చూసి ఎక్స్‌పర్ట్ అయ్యారే తప్ప వాళ్ళు చదువుకోలేదు. వాళ్ళు చదువుకుంటే ఇంకా గొప్ప మెకానిక్‌లు అవుతారు. గొప్ప మేస్త్రీలు అవుతారు. ఇప్పుడు మన ఆర్ఎంపీ డాక్టర్లు ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఎక్కడనో ఒక దగ్గర నేర్చుకొచ్చుకొని అదే చెప్తా ఉంటుంటారు తప్పితే వాళ్ళు బేసిక్ రిసోర్సెస్ చదవలేరు. సో కనుక మీరు ఏ రంగంలో ఎదగాలన్నా ఇంగ్లీష్‌లో మాస్టరీ అనేది కంపల్సరీ ఇప్పుడు. ఇప్పుడు కొంతమంది అంటారు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ భాష గొప్పది, తెలుగు తక్కువదని ఎవరు అనట్లేదు. ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రపంచంలో ఈరోజు 5, 6 వేల భాషలుంటే అందులో ప్రతి భాష గొప్పదే. ఈ గొప్పది, తక్కువదని ఏం లేదు. కానీ ఇంగ్లీష్‌లో రిసోర్సెస్ ఎక్కువున్నాయి. ఇదొక గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్. గ్లోబల్ ట్రేడ్ కోసము, ఇంటర్నెట్ కోసము, ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ చేయడానికి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఉపయోగపడుతుంది గనక ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. అందుకోసం మనం అందరము ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని మీరు అంత సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా డాక్టర్ మహిపతి శ్రీనివాస్ గారికి, మహిపతి శ్రీనివాస్ గారు నాట్ ఓన్లీ ఏ ట్రైనర్, మా ఫ్రెండే కాకుండా మేము ఈ గత 7, 8 సంవత్సరాలలో ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ నాడొచ్చి ఆ పిల్లలకు ఎలా నేర్చుకోవాలి, లోపాలేంటి, మనకు భయం ఉంటుంది గదా! మొహమాటం. అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే తప్పు పోతదేమో. నేను ఎంటెక్ చదివినా, అరే! ఆయన పిల్లగాడు 10థ్ క్లాసు, అయ్యో! ఈయన ఎంటెక్ చదివిండు, చక్కగా మాట్లాడట్లేదో, మిస్టేక్ చేసిండు అని భయం ఉంటే మాట్లాడం. ఆ భయాన్ని వదిలేసేస్తే అందరం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు. అయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పడం వల్ల ఆన్‌లైన్‌లో క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. శ్రీనివాస్ సార్ ఎవ్రీ మంత్ మాకు గైడెన్స్ ఇవ్వడం వల్ల గత 7, 8 సంవత్సరాల నుంచి ఇంగ్లీష్‌లో చాలా మందికి ఇప్పుడు ఒక 2, 3 వేల మందికి ట్రైన్ చేశాం. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో ఆన్‌లైన్ చేయలేమని అనుకుంటే శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పారు. "ఏం కాదు మనం చేయొచ్చు" అని చెప్పి ఒక ధైర్యం ఇచ్చారు. ఒక 10 నెలల కింద. ఆ 10 నెలల నుంచి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మంత్ 2 బ్యాచ్‌లు నడిపిస్తున్నాం. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఆన్‌లైన్. సో దాంట్లో చాలా మంది నేర్చుకున్నారు. అందులో ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే మా ఫ్రెండ్ ఒకతను 58 ఇయర్స్ ఉంటాడు. నాకు భారత నాస్తిక సమాజంలో పరిచయం అయ్యారు. ఆయన రాష్ట్ర నాయకుడు. "సార్ మీరు రాష్ట్ర నాయకులు గదా! మీకు ఇంగ్లీషు రాదనంటే" "నేను స్కూల్‌కే పోలేదు. నాకు ఇంగ్లీష్ ఎక్కడి నుంచి వస్తది" అన్నాడు. "అరే! స్కూల్‌కి పోకుంటే ఏముంది సార్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు" అన్నాను. అయితే మేము ఆన్‌లైన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తే ఒక 3 నెలలు అటెండ్ అయ్యాడు ఆన్‌లైన్. ఆయనకు చదవడం, రాయడం కూడా రాదు. ఏబీసీలు మాత్రం వచ్చు. సో తర్వాత 3 నెలల్లో ఆయన ఉద్యోగం చేస్తూ చదవడం, రాయడం నేర్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు. హిందూ న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాడు. టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఏ స్థాయికొచ్చిండంటే ఆయన ఇంకొకరికి టీచ్ చేసే స్థాయికొచ్చాడు.
జస్ట్ ఎందుకు ఒక 3-4 నెలల కింద మన దగ్గరకు వచ్చి 4 నెలల కింద మన దగ్గర ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చి ఇప్పుడు ఈ పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తున్నాడు ఆయన, స్కూల్కే పోయినటువంటి వ్యక్తి. సో కనుక ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక 1 మంత్లో ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. చిన్న పిల్లలు కొంచెం తక్కువ ఉన్నదని కూడా 3 నెలల్లో నేర్చుకోవచ్చు. కనుక మీరందరూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని మీ జీవితంలో మనకున్న నాలెడ్జ్లో ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక 1% నాలెడ్జ్ కాదు. కానీ దిస్ ఇస్ ఎ కీ. ఒక ఇల్లు పెద్దది ఉంటుంది, దానికి కీ మాత్రం చిన్నదే ఉంటుంది. అట్లా ప్రపంచ వనరులన్నిటికీ రిసోర్సు ఇంగ్లీష్ అయితే, ఆ ఇంగ్లీష్ మనం వస్తే ప్రపంచ రిసోర్సెస్ అన్ని అందుకోవచ్చు. కనుక మీరందరూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఇంగ్లీష్ రాకుంటే అంత గొప్ప మేధావి, ప్రపంచ మేధావి అయ్యేవారు కాదు. అట్లాగే జ్యోతిరావు పూలే, అంబేద్కర్, గొప్ప గొప్ప మేధావులు అందరూ చూడండి, వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళే సక్సెస్ అయ్యారు. అయితే ఇంగ్లీష్ రాకపోతే ఏమవుతుంది, అంటే వస్తే ఆ భాషలో కూడా ఉంటుంది, కానీ నీకు గ్లోబల్ యాక్సెప్టబిలిటీ, గ్లోబల్గా ఎదగడం అనేది ఉండదు. సో ఇవాళ రాజ్యాంగాన్ని రాసేసి హక్కులు మనుషులందరూ సమానంగా ఉండాలి, కులాలు మతాలు ఉండొద్దని డాక్టర్ అంబేద్కర్ అలా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన చదువుకున్న జ్ఞానము ప్రపంచంలో తిరగడం వల్ల. పూలే ఇప్పుడు 1827లో పుట్టిండు జ్యోతిరావు పూలే. ఆయన ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే మనం ఈ రోజు 2000 సంవత్సరాల్లో పుట్టిన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేంత ఈజీ చూడండి. ఎందుకంటే ఈరోజు ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్, కంప్యూటర్స్, మన చుట్టుపక్కల ప్రతి ఊర్లో ఒక ఇంజనీర్ ఉన్నాడు, ప్రతి ఊర్లో ఒకటి డిగ్రీ చదివిన అతను ఉన్నాడు. కనుక ఈ రోజు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ. మేము ఎవరికైనా చెప్తున్నాం, మీరు ఆల్రెడీ 10th క్లాస్ చదువుంటే ఒక నెల రోజుల్లో నేర్చుకోవచ్చు. మీరు అసలు స్కూల్కే పోకపోతే 3 నెలల్లో మీరు బ్రహ్మాండంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతారు. సో మీరందరూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని మీ జీవితాన్ని మెరుగుపరుచుకొని భవిష్యత్ తరాలని, అంటే మీ నాలెడ్జ్ని కూడా ఇతరులకు షేర్ చేస్తూ మన చుట్టుపక్కల సొసైటీలో మన సమాజాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళని తయారు చేసేట్టుగా కృషి చేయాలని కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన డాక్టర్ మహిపతి శ్రీనివాస్ గారికి, అట్లాగే మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తూ ఇంగ్లీష్ ఎదగడానికి, నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకోవడానికి విలేజ్లకు, అంటే గ్రామ స్థాయిలలో ఉన్న పిల్లలకు కొంచెం ఎక్కువ అవసరం ఉందని చెప్పి శ్రీనివాస్ వర్క్ చేయడానికి సారు గైడెన్స్ ఇస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. Thank you, Malesham sir. Thank you very much for your aspiration to make everybody to speak English and to be successful. Thank you, Malesham garu. Thank you so much. And I'm sorry if someone could not understand Telugu. He told the importance of English, how we can improve the language and all. So I'm sure that his motivation towards making people to learn English is a single point agenda, that he wants everybody to be more successful. That's all. Thank you, Malesham. Thank you very much. Okay. So now let's talk about how we will be able to improve our language skills. Okay. Can you all give a thank you note in the chat box for the Malesham sir for his commitment to make people to learn English? Thank you very much. Thank you, Vikram. Thank you. Malesham sir, you have been thanked by all the participants over here. Thank you very much. Okay. So now we had a discussion about the pronunciation. We're talking about the pronunciation. Single letter has 2 sounds. Can you give some examples? That was I was asking you. Can you give an example for that? Srinivas, use. Shravan, I'll do that. Telugu kuda maatladadamu. Oka aksharam English aksharam undi 2 sounds ఉన్నటువంటి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు. CAR ఉంది, కార్ అంటాం, అంటే ఆడ సి లెటర్ ని కార్ అంటాం. I need Kumar Swami garu, you are right. I need some examples. K and C both have car. Okay. అట్లా CITY ఉంది. CAR లో ఉన్నటువంటి సీనేమో కార్ అని పలుకుతున్నాం, అంటే కా సౌండ్ పలుకుతున్నాం. అదే CITY వచ్చేసరికి సీనేమో సిటీ అని సా సౌండ్ పలుకుతున్నాం. అట్లా ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర? అక్షరం ఒకటే, సౌండ్ వేరు. అందుకే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో మనం కరెక్ట్ గా ప్రొనౌన్స్ చేయకపోతే, ఇప్పుడు సిటీని ఎవరైనా కూడా కిటీ అన్నారు అనుకోండి, నవ్వుతారు అందరూ. హే ఈస్ మేకింగ్ ఎ సిల్లీ మిస్టేక్. ఇట్ డజంట్ సే city, says kitty, or something wrong with this guy. Okay, that's fine. While we are learning, we do make mistakes. Okay, no and KNOW no. Chandra Sai, okay, thank you very much. Ante NO no, KNOW no ki there is some example. Chemistry and character. Very good, Sidhu, I think so. Thank you, Sidhu. కెమిస్ట్రీ క్యారెక్టర్, అంతేగాని మనం కెమిస్ట్రీ క్యారెక్టర్ అంటే నవ్వుతారు. ఓకే, కెమిస్ట్రీ చైర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మనీషా, థ్యాంక్ యూ.
Night and night. Okay, ade NO no, KN OW no, NIGHT night, KNIGHT night. అవి కరెక్ట్ కాదు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా చెప్పగలరా? Do you think that they are right? ఒక లెటర్ కి 2 సౌండ్స్ ఉండడం. ఒక లెటర్ కి 2 సౌండ్స్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి సిహెచ్ అనే 2 లెటర్స్ తీసుకున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ చేంజ్. అట్లా ఇప్పుడు నైట్ NIGHT KNIGHT నైట్, NO నో, KNOW నో, వీటిని ఏమంటారు? ఆ లెటర్స్ ఏముంది? వెరీ గుడ్, పీపుల్ అండ్ సైకాలజీ. శివకుమార్, అది దట్స్ వేర్ ఐఎమ్ కమింగ్. ఓకే, వన్ ఆరెంజ్, ఇక్కడ వా అంటున్నాము, అక్కడ ఆ అంటున్నాము. ఆరకిల్, దిస్ ఇస్ అగైన్ సందీప్ కుమార్, యు ఆర్ రాకింగ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అయితే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పండి? సైకాలజీ కావచ్చు, లేదా KNOW నో కావచ్చు, KNIGHT నైట్ కావచ్చు, వీటిని అన్నింటిని ఏమంటాం? ఇంగ్లీష్ అండ్ ఎగ్. ఓకే, వెరీ గుడ్, ఇంగ్లీష్ అండ్ ఎగ్. ఓకే, చైర్, కార్, వెరీ గుడ్ శ్యామల. అయితే దీన్ని మనకి ఇది ఒక ఛాలెంజ్ అయితే, లైఫ్ అండ్ లైట్. ఓకే, మనకి ఇది ఒక ఛాలెంజ్ అయితే, ఇంకొక ఛాలెంజ్ ఇంగ్లీష్ లో ఏంటంటే సైలెంట్ లెటర్స్. అంటే నాన్ ఫొనెటిక్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఒకటి. ఫస్ట్ మనం ఇంగ్లీష్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే లిస్నింగ్ స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు లిస్నింగ్ స్కిల్స్ అంటే, వేరే భాషలతో పోలిస్తే ఇంగ్లీష్ అనేది నాన్ ఫొనెటిక్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి. సందీప్ కుమార్ గారు, సైలెంట్ లెటర్స్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు సైలెంట్ లెటర్స్ మనకి ఏ భాషలో కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు సైలెంట్ లెటర్స్ లేవండి. కెన్ యూ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ సైలెంట్ లెటర్స్? ఆల్రెడీ మనకి సైలెంట్ లెటర్స్ కొన్ని ఉన్నటువంటి పదాలు చెప్పారు. లైక్ నైట్, KNIGHT నైట్, సైకాలజీలో P, KNOW నో, K సైలెంట్. వెరీ గుడ్ గోనవర్ధన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ శ్యామల, థ్యాంక్ యూ. గర్ల్ లో గర్ల్ GIRL లో నా సైలెంట్ లెటర్ ఇది. మీరు ఆ వర్డ్ రాసి పక్కన ఏది లెటర్ సైలెంట్ పెడితే దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అదర్స్. విక్రమ్, థ్యాంక్ యూ విక్రమ్. వాట్ ఈస్ ద సైలెంట్ ఇన్ దట్? HOUR. వెరీ గుడ్ సుప్రియా చలా. ఇట్ ఈస్ not honest, it's honesty. Tsunami, T, very good. World, R, it is not world, it is world, we say R. Okay, listening, very nice, Nagaraj garu. Listening, T, we don't say listening, we don't say, no, it's listening. T is silent. Very good, Nagaraj. Any other silent letters where you come across? Whistle, very good. Don't say whistle, no, it is whistle. Knock, okay, what is silence? Is knock. K, okay. రిసీట్, వెరీ గుడ్ సందీప్ కుమార్. చాలా సార్లు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాము, రిసీప్ట్ అని అంటుంటారు. డబ్బులు కట్టిన తర్వాత నాకు రిసీప్ట్ ఇవ్వలేదండి అంటుంటారు. కానీ ద రైట్ వే ఆఫ్ ప్రొనౌన్సింగ్ రిసీట్. కెన్ ఐ గెట్ మై రిసీట్ ప్లీజ్ అనాలి, అంతేగాని నాకు రిసీప్ట్ ఇవ్వలేదండి అంటే థింక్ ద అదర్ వే రౌండ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హ్యాండ్సమ్, వాట్ ఇస్ సైలెంట్ సోమేశ్వరరావు గారు? హ్యాండ్సమ్ లో దిస్ సైలెంట్. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్స్ అ లాట్. ఓకే, night, daughter, condition. Okay, so our Shamla garu, okay, he says it is not hour, it is hour. H is silent. Okay, అయితే ఈ సైలెంట్ లెటర్స్ అనేటివి మనం ఎలా నేర్చుకుంటాం? ఇది సా అనాలా, కా అనాలా, సిటీ అనాలా, కిటీ అనాలా? ఎప్పుడు నాకు ఇది ఒక జోక్ గుర్తొస్తుంటది. ఒకసారి ఊర్లో నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సిటీలోన మొత్తం అన్ని ప్రదేశాలు చూసి వచ్చిన తర్వాత పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అడుగుతారు, ఏమంటే మీరు వెళ్ళేసి వచ్చారు కదా, ఏ ప్రదేశాలు చూసారంటే అన్ని ప్రదేశాల పేర్లు చెప్పిన తర్వాత హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి హుసేన్ సాగర్, ట్యాంక్ బండ్, రామోజీ ఫిలిం కిటీ అంటారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కిటీ, ఇట్ ఈస్ సిటీ అనేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి, మీ బాబు ఇట్లా రామోజీ ఫిలిం కిటీ అంటున్నాడు, సిటీ కదా అంటే, వాళ్ళమ్మ ఎందుకండి మా వానికి ఆ కెపాసిటీ లేదండి అంటుంది. అమ్మో, ఆయన రామోజీ ఫిలిం కిట్ అంటే ఈయన కెపాసిటీ అంటున్నాడు. వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్తే, అవును మా వాళ్ళకి అది అంటే అన్నారు కానీ నువ్వెందుకు అనవసరంగా పబ్లిసిటీ చేస్తున్నావు? ఓ దిస్ ఇస్ కిటీ ప్రాబ్లమ్, హీ లీవ్స్. బట్ దట్స్ ఫైన్. లైఫ్ we need to understand the right silent letters are very important. How to pronounce a letter is very important. How many of you agree with my statement? Pronunciation is important. Type A if you agree with my statement. Dumb, okay. Sidhu, right, dumb. What is silent in dumb? Agree. Thank you very much, Sandeep. Thank you. Okay. Thank you very much. Okay. So pronunciation is very important.
But in the beginning stage, if you make mistake, that's fine. How many of you think that I can speak English from the beginning without making errors? నేను తప్పులు లేకుండా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను, అట్లయితే నేను మాట్లాడతాను అని అనుకుంటే మన ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోగలమా? ఎస్ ఆర్ నో? నేను మాట్లాడితే తప్పులు లేకుండానే మాట్లాడతాను, తప్పులు ఉంటే నేను మాట్లాడను. అట్లా అనుకుంటే నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోగలనా? నేర్చుకోలేను. శ్రీనివాస్ సేస్ నో, మలేషియం సేస్ నో, నవీన్ సేస్ నో, ఓకే, శివకుమార్ సేస్ నో. యు ఆర్ ఆల్ రైట్ 100%. ఎవరైనా కూడా అట్లా అనుకుంటే అసలు మనం మాతృభాషని మనం నేర్చుకోలేము. Just imagine, how did you learn your mother tongue Telugu? No? When you started, you had a lot of challenges. We had to learn mistakes that we may have in the process of learning. Thank you very much for that. Okay, mistakes, we learn from our mistakes. It's a process. Thanks to the internet community, thanks to the motivation quotes, thanks to all the people now, they are accepting failure is also fine. Earlier days, failure was a negative term. But sometimes I feel happy that no, now positive has become negative now. If you talk about COVID positive, they say that it's negative now. Okay. So now my question is that if somebody says, if I want to speak without making any mistake, they are not going to do it. That's what ఈ సెషన్ చెప్పడంలో మనం ఈ వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కొన్ని బిలీఫ్ సిస్టమ్ ని మనము బ్రేక్ చేయాలి. తప్పులు చేసినా పర్వాలేదు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి. ఎవరు కూడా తప్పులు చేయాలని తప్పులు చేయరండి మాట్లాడేటప్పుడు. Either you take any language, English or any other language, do you think that somebody makes intentionally committing mistakes while they speak? They don't do it. So that's fine. That's fine. Okay. So number one is listening is very important, and errors, if you make, that's fine. And the third thing we are talking about, English has got one major thing, that is non-phonetic language. There's no relationship between the letter and the sound that we need to understand. As I give example, like I generally give this example also. SUGAR, we say sugar. SAME, we say same. MUSIC, we say music. PLEASURE, we say pleasure, measure, treasure. This is sound. So yes, it's got sa sound. Yes, it's got z sound. Yes, it's got sh sound. So if you understand that, it's very easy. ఏదైనా కూడా మనకి రాకపోతే అది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, వస్తే ఈజీ ఉంటుంది. అందుకే చూడండి, మీరు ఎప్పుడైనా కూడా లెక్క టఫ్, నాకు ప్రాబ్లం రాదు, చాలా డిఫికల్ట్ ఉంది అనేసి బాగా వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఒకటే మాట అంటారు, డోంట్ యు నో దిస్ సింపుల్ వన్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. దే సే దట్ బికాస్ దే హావ్ లెర్న్డ్ ఇట్. సో ఇఫ్ వి లెర్న్, ఇంగ్లీష్ ఇస్ ఈజీ వన్. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇన్ ద బిగినింగ్ somebody was talking about shyness. Why do we feel shy? Why? What makes us to do? That's the reason I always tell the people that learning English మాట్లాడకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే, ఎదుటి వాళ్ళు నవ్వుతారేమో అనేసి అనుకుంటారు. You take great people in this world, whoever are successful, were they not laughed at? Were they not criticized? చెప్పండి, మీకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఏమీ ఇబ్బందులు లేకుండా, కష్టాలు లేకుండా, నిందించబడకుండా, నవ్వకుండా వాళ్ళని చూసి ఎవరైనా కూడా సక్సెస్ అయినటువంటి వాళ్ళు మీకు ఏమైనా తెలిసి ఉంటే గివ్ మీ సమ్ నేమ్స్. హ్యూమిలియేషన్ లేకుండా. Do you know somebody? Is there anyone who has been successful without facing all this sequence or series? You take any great persons are humiliated, great persons are laughed at, but still they didn't stop there. That's what I say that. Thank you very much. Nobody is there. Thank you, Kamli. Anita, thank you. So no one. So are you an exception for that? Are you an exception for that? You too will be criticized. Mentally prepare for that. You too will make mistakes. Prepare for that. Because you cannot learn anything without making any mistakes. With due respect, some ladies are there who are attending this session. First lo annam చేసినప్పుడు కానీ, ఆమ్లెట్ చేసినప్పుడు కానీ, చపాతీ చేసినప్పుడు కానీ, చికెన్ చేసినప్పుడు కానీ, చికెన్ బిర్యానీ కానీ, వెజిటబుల్ బిర్యానీ కానీ ఫస్ట్ లోనే అద్భుతంగా చేశారండి. ఫస్ట్ చేసినప్పుడు చపాతీ మనకి వరల్డ్ మ్యాప్ లాగా ఉండొచ్చు, చేయగా అది ట్రయాంగిల్ షేప్ లేకపోతే సర్క్యులర్ షేప్ చేస్తే నౌ వి ఆర్ వండర్ఫుల్. ఫస్ట్ లో ఆమ్లెట్ వేసినప్పుడు ఉప్పు ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఆనియన్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు, లేదా మిర్చి ఎక్కువ ఉండొచ్చు, బట్
while you practice them, a day will come where you are wonderful. No, that omelette is beautiful and the tasty. How did you get it? Is it a miracle happen? No, it's a process. You practiced it and you got it. How many of you agree with my statement? Do you agree that practice is very important? If you agree that practice is very important, type P in the chat box. Type P in the chat box. Thank you, Dharma. Thank you, Srinivas. Thank you, Shamala. Thank you, Ibrahim. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you. Now my question is for every one of us who are here. How much time are we practicing to improve our English? Do you know that at least every day, if you can spend 1 hour time consistently for 1 month, like Malaysian sir was telling, no, 1 month, you can make miracles in the life. Do you know what's the problem with us? We don't practice consistently. How many of you, let me ask you some questions over here, 2 questions. How many of you practice something regularly? Let me know. What do you do? Anyone can type in the chat box. Okay, Adil is asking a question. How I remove hesitation? Okay, can anybody would like to answer this question? How I can remove hesitation? Why hesitation is there? Let us come to that point. Okay, let us come to that point. Adil, is it okay if I watching English content? Dharma, very good, Dharma. Thank you. My question is that consistently doing that, Dharma. Every day, are you watching? If you are watching, awesome, you're great. You're an achiever. You'll do it. Ibrahim says we can remove it. Okay, so now the question is that see, let me see that. Okay. Now, why these are all the challenges that we face. Why do we hesitate to do? Because we have got a system. We have got a psychological conditioning of our mind. That's the reason I tell learning English has nothing to do with the language or the vocabulary or the grammar. These are all simple things. You can learn it on fingertips. The problem is with the mindset. Do you know that? Why are you not able to speak English? What are the reasons? Tell me the reasons generally people tell why we are not able to speak English. You can type in the chat box, please. What are the reasons that we say? What are the reasons that we say? What do I think? What you are, Shamla? You're right. I don't have confidence. I don't practice. Lack of practice. What others will think. Okay. So these are all the phobia. Okay, phobia is a bigger word, Sandeep. Phobia generally we don't use when it comes to language and all. But the fear is there. That's what we can say. Can't understand the subject. Okay, lack of practice. Okay. So these are all the reasons we tell. So how many of you justify yourself? I'm sure that those who are attending this class, you have a confidence that you want to learn English and you want to improve your language skills. That's the reason you're here. And I'm telling you sure that whether you take the course or you don't take the course, you will improve your language skills because you have that burning desire in you that you would like to improve your language skills. Nasima says wrong sentences also. Okay. Let me ask you, Nasima Begum. Okay. When we are making any wrong sentences, is it fine or not fine? Absolutely not fine. But in the beginning, that's fine. I think she's giving an example, not her own experience. Okay. Thank you very much, Srinivas. Okay. Right or wrong? Okay. Now, my question is that imagine for a moment, how can you know that whether somebody is speaking right English or butter English or butler English or as the better English? How can you know that? Okay, somebody is asking, we'll try to take the question answers at the end.
Definitely, I'll try to answer them. But before that, I would like to complete how we can learn this English language skill. Then I'll take your questions. Definitely, I'll answer your questions. One to one, I'm going to talk to you at the end. Maybe till 7:30, I'll be talking, and from 7:30, I'll take the questions, and 8 o'clock, we'll call it today. Okay. So now question is that, so now you need to practice. Mindset is very important for that. So number one is that listening is important and consistency is very important. Every day you need to do it. We cannot learn any language or anything else without doing every day. So that's what you need to improve. And second thing is that how many of you have the habit of writing journal? Do you know what a journal is? Journal. Journal. Anyone idea about what is journal? How many of you have the habit of writing journal? Journal. Any idea about journal? What is journal? How many of you write journal? Okay, journal is writing diary. Every day, writing a journal is a good. Writing math is okay. How many of you write journal? How many of you write diaries over here? Is there anyone who writes diaries regularly? Is there anyone who writes diaries regularly? No, okay. So first thing is that if you want to improve your language skills, you should start writing. Let me ask you a question here. Writing is a receptive skill or productive skill? Writing is a receptive skill or productive skill? Very good, productive skill. So we need to focus more on, of course, receptive and productive skills are both are important, but which is more important, receptive skills or productive skills? Yes, receptive skills, you receive them. Which is challenging? Receptive or productive skills are challenging. Which are challenging? Receptive skills are challenging or productive skills are challenging? Which one is more challenging? Right? Productive skills are challenging. That's the reason we don't write. That's the reason we don't speak. And the most important thing is that how many of you have got this little voice inside yourself, which will always say that you've got two kinds of little voice. No, one little voice says that you can do it, you're great, you can make things happen. There's other little voice which says that no, you're not good at your ways, you can't do this, nobody has learned, and it will give all the stories that no, this X person did not learn, Y person did not learn, Z person did not learn. How are you going to learn? There's a little voice which speaks negative. There's a little voice which speaks positive. And when you try to train your little voice, it will train such a way that it will speak only positive. A day will come where you'll be able to speak English wonderful. మనలో మనకి ఆ యొక్క ఇంటర్నల్ గా ఒక వాయిస్ ఉంటుంది. ఆ వాయిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాయిస్. ఆ వాయిస్ మనం ట్రైన్ చేస్తుంటది. నువ్వు ఇంతే, నీకు రాదు, నువ్వు ఏం చేయలేవు, నువ్వు సాధించలేవు, నువ్వు మాట్లాడలేవు, నువ్వు నేర్చుకోలేవు, ఇంగ్లీష్ కష్టము, గ్రామర్ ఎక్కువ ఉంటది, అది మనలాంటి వాళ్ళకి కష్టము, ఇంగ్లీష్ మీడియం వల్లే మాట్లాడగలరు ఇంగ్లీష్లోనా. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ బట్టి అది మనకి ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటది. అందుకే మనం ఎప్పుడైనా కూడా పాజిటివ్ ఇన్నర్ వాయిస్ ఉంటే అవుట్పుట్ కూడా పాజిటివ్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ హావ్ నెగటివ్ ఇన్నర్ వాయిస్ యూర్ గోయింగ్ టు గెట్ నెగటివ్. యూ హావ్ టు ట్రైన్ దట్. ఏదైనా కూడా మనం ట్రైన్ చేస్తాం. కెన్ యూ గివ్ మీ అన్ ఎగ్జాంపుల్? మీరు ట్రైన్ అయ్యి మంచిగా ఈరోజు బాగా మాట్లాడుతున్నందుకు హ్యావ్ యూ ఎవర్ ట్రైన్ ఎనీథింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్? Subconscious mind, Shamala, you're right. So, which is very powerful. You know, subconscious mind is very powerful. How many of you put our efforts? ఇప్పుడు మనము ఏమి తినాలి, ఎప్పుడు తినాలి, పార్టీ ఎలా చేసుకోవాలి అంటే బిలో ది నెక్ వి ఫోకస్ మోర్, నాట్ అబౌవ్ ది నెక్. బట్ అబౌవ్ ద నెక్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ conditioning or else a lot of training or a lot of making things to do in the right things is very important. Okay, when you do it only you're going to make things happen. Okay, this is very important. Okay, so now mindset is very important. English నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ, ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఫింగర్ టిప్స్ అండ్ టెలింగ్. కానీ అది మనము నమ్మగలగాలి, నమ్మితేనే చేయగలం. How many of you trust here that you can learn English? Type me in the chat box. How many of you trust here? How many of you believe here that I can speak English? Type me in the chat box. Thank you, Nagaraj. Thank you. Thank you. Srinivas. Thank you. Gunavardhan. Thank you.
Supriya, Sandeep Kumar. Very good. Is there anyone who thinks that I can't speak here? Type N in the chat box. It's not me. I can't speak English. It's not possible. Is there anyone like that? Okay. Then you need to think. Uh, Mind is the very good follower. It's a very good servant. It's not a master. So servant, what I mean to say that మనం ఏం చెప్తే mind ఉంటుంది. If you say that I can't speak, you're right. If you say that I can speak, you're right. Because whatever you say, the mind believes and conceives and achieves the things. That's the reason you should be careful. I really appreciate all of you, because for this day you might have planned, no? It's not, it didn't happen just like that. How many of you plan to attend this session? How many of you plan to attend this session? Or else, if you have planned to attend this session, type P in the chat box. You have waited for this hour. Now you try to make it that I should learn today what I'm going to learn in these 2 hours, how this is going to help me out. And you made this, right? You planned the session. That's the reason you're. So if you plan the things only, you'll be able to make the things happen. There's a great quotation, no? People don't fail to plan, they plan to fail. Planning is very important. When you plan things, you'll be able to execute those things. Okay? This is how you can make things happen. So mindset is very important for learning English. Of course, we'll be talking simple things when it comes to the, whenever we are talking about other areas, no? How many of you think that there's a challenge when it comes to the English language? Can anybody tell story in English? Me, type me in the chat box. Is there any storyteller here? Storytelling is a very good technique to improve your language skills. Story listening and storytelling. Storyization is very important technique. Is there anyone who is good at telling stories? I am sure that everybody is good at telling stories. Can I see somebody who is good at storytelling? Yeah. Malaysian is a good storyteller. Supriya, very much. Very good. And see, everyone is a good storyteller, but you don't believe that you can tell a story to anyone. Sidhu, thank you, Sidhu, for that. But you don't believe. If you don't believe, nobody can tell you that you can make a story also. That's a challenge. That's a challenge again. So storytelling is very important for that. Now, before I go ahead, let me ask you that whenever you're trying to understand, you're reading some novel, some textbook, or some newspaper. How many of you think that it is very important that you should know meaning of each and every word? Do you think that you should know each and every word meaning, then only you can read and understand? If you think yes, type yes in the chat box, letter S in the chat box. When I'm reading textbook, or when I'm reading news paper, or when I'm reading a story, I should know each and every word and its meaning. Vocabulary is important. Nagara says not necessary. Supriya Chella says not necessary. Fatima says not necessary. Dharma says not necessary. You're all correct. Do you know that most of the people stop reading because they have this myth again in their mind? If I start reading, oh my God, I don't understand that word. So, sir, you tell me to read English newspaper, but I don't understand. You don't understand because you don't have interest in reading that. Imagine for a moment, if I ask a movie buff to talk, if somebody is a fan of Allu Arjun, if I ask him to read that management lessons of Pushpa, he will read because interest is there on Pushpa. He'll tell the dialogue also. In Pushpa dialogue, we got 2 English words. What are those 2 English words? Famous dialogue. Pushpa ante. What are those 2 words? Anybody watched here movie? Let me know. What are the 2 words in the dialogue? English words. Not flower. Very good, Kumar Swami.
Speaking is important. Okay, fire. I mean, okay. See, now you see, okay, fire, flower. Thank you very much. I really appreciate, no, sometimes we learn English from the movies. We learn English from the movies. So this is how we need to put ourselves and learn English. So the belief system is very important. We should try to tell the stories in English. That's one of the skill that we can. And most important thing is that how many of you have the habit of rewriting things when you write a sentence and you rewrite it? Let me do a small activity here. Can you all type in the chat box 3-sentence story? I'll give you maybe 2 minutes time. I'm going to give you. Type 3-sentence story. Or else even 1-sentence story also fine for me. Or else 3 to 4 word story is also fine for me. Let me see that how many of you will try to write 3-sentence story. I'm going to give you 2 minutes time for that. The Mickey Mouse, okay. Ibrahim has written the Mickey Mouse, okay. 3-sentence story. 3-sentence story. Thirsty cow, okay. Lion the mouse, okay. Nasima, Shamala. Ramesh, power of position thing, okay. Crow part pebbles, Malashankare, okay. Thirsty crow, okay. He has mentioned in 3 words the story of that, okay. The lazy monkey, Nagarani, okay, thank you. Live locally, think globally, oh, Kumar Swami, great, okay. Clever jackal, okay, Shamala says clever jackal, good. You know, these stories, when you learn, when you listen to that, I'm sure that you might have learned them, okay. I didn't mean to kill her. Okay, is it the title of the story? Is the title, that's fine. The Christmas story, Nasima Begum. Sidhu, funny stories, okay. Now I find sometimes like the English language is very important. And when you start writing this, whoever has written more than 3 letters, if I ask them to improve the language, they'll try to think and they can improve. Right? 2 sides of life, okay. Grit. Ramesh, what do you understand by grit, Ramesh? Is it a word? With a word, you would like to tell the story or what? Okay. So this is how you need to start writing. If nobody reads, that's fine. At least you read your story, no? You love it. How many of you love your stories? If you don't love your story, how can you expect others to love your story? Ibrahim, me, very good. How many of you love what you speak? How many of you love what you speak? Type me in the chat box. How many of you love what you speak? Supriya Challa, me, okay. Sidhu, Truth, okay. Ibrahim, me, okay. How many of you love what you speak? How many of you love how you speak? I'm not talking that there is a scope for improvement. Always there is a scope for improvement. Even the best speaker thinks about improving their skills, okay? Nitesh Raj, I don't like my speak because it's not good. That's fine. That's fine. But my question is that when you don't love your speech, if there are errors, that's fine. You need to improve that errors. I don't say that you can speak Butler English and you can make yourself, you can get satisfied. My question is that when you love the way you speak, then at the same time, you try to think about improving it also. Okay. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you for all your active participation and responding to this. Okay. Now let me ask you a few questions. Like whenever we are talking about can anybody suggest how do we learn vocabulary? Can anybody suggest how do we learn vocabulary? Do you think vocabulary is very important to improve your language skills?
Okay, very good. You say yes. Okay. Okay. Gunawardhan says movies is the best way to improve the vocabulary. Okay. Listening to stories, newspaper. Okay. Can you tell me that, no, how many of you learned any new words in this last week? Today is Sunday, no? Last week. Nitish Singh asked, what is vocabulary? Words are called as vocabulary. And we have active vocabulary and passive vocabulary. We'll talk about that after some time. Okay, Supriya, you're right, Supriya. Vocabulary is important, but it's not about only vocabulary. You're right, 100%. I agree with the statement. See, it is all, let me make you understand the clarity of vocabulary is also. Sometimes people say that simple words is okay, simple language is okay, you need to learn. I am 100% with this. But at the same time, with whom you are speaking, what kind of language you're speaking, don't you think it is very important for them? How many of you listen to Satya Nadella? How many of you listen to Sundar Pichai? How many of you listen to Ratan Tata? Do you think that they'll speak the language? Apt vocabulary is there in that? Yes. So vocabulary is very important. Ramesh, how to improve vocabulary? That's what. So now let us say that combining sentences. Okay, very good. Thank you. So initially, what are the and what we would like? I would like to share is that the vocabulary already you have learned when you've been graduated or intermediate. You have enough vocabulary to speak language skills. There's nothing like you need to work hard to learn more words and all. Not necessary. But if you want to be a prolific writer and a professional speaker, we need to get command over the language skills, especially the vocabulary. How many of you agree with me? Conversations make more easier when you have better vocabulary. Thank you. Now let me ask you, let me check the vocabulary that you got and how we can improve the vocabulary. Can you type in the chat box vocabulary related to Pushpa movie? Type the words whichever comes to your mind. Or any other movie is fine for me, but I'm talking about Pushpa movie because it's the latest release. That's it. No affiliations to any other person, anything else. But you can type any movie, whatever the movie comes to your mind, type the vocabulary related to that movie. Or else vocabulary related to movie. Can you type? Identity. Supriya, we'll talk at the end, Supriya, about that. I'll definitely answer your query. Violence, Venkat, okay. Okay, Pushpa, violence, okay. Okay. Smugglers, okay. Smugglers. Pensioner, okay. Smuggling, okay. Teetotaler, okay. Communication, okay. Red sandal, okay. Malaysian curry, love, okay. Okay. Now, whenever you think something, the vocabulary is very important. Now I'm going to ask you, I want to explain to you about how to prepare tea. How to prepare attitude. Very good, Kumar Swami. Very good. Supriya. This trendsetter, never give up attitude. That's great, Supriya. That's great. Okay. Now let me say that I want to talk and I want to vocabulary related to preparing a tea. How to make a tea. Can you give me vocabulary for that? Tea preparation. Only related to tea preparation vocabulary. Okay, on bowl, tea powder, okay. Milk, need milk, some water, tea powder, water, milk, okay. Milk, sugar, tea powder, milk, bowl, water, okay. Thank you, Shamala. Sugar, okay.
Kettle, okay. Venkat says kettle, okay. Shivakumar says sugar, okay. Okay. Okay, 5 cup, okay. Can I go a little bit further and ask, what are the verbs that I can use in preparing tea? Verbs. What are the verbs that I can use? Only verbs. You know what is a verb, no? An action statement. I'm not talking about no state, position, and all. I'm talking about the action verbs. Very good, Venkat. Boil, okay. Pour, boil. Okay, Shamla says boil. Prakash says pour. Okay, mixing. Okay, Fatima says mixing. Okay, switch on, take, boil, add, pour. Okay, Malaysian, you're awesome. Okay, making. Okay, make. Okay, what are the other words, verbs that I can use? Heat, very good. Heat. Practice, okay. Drink, go. I don't know. Sip, very good, Shamala. Very good. Sip, okay. I've been prepared, okay. Switch off, okay, because switch on is done. So Malaysian curry, it felt like I should switch off the stove, okay. Yeah. Learn, okay. Prepare, okay. Okay, change, okay. Okay, change from bowl to glass, okay. Glass, cup, water, utensil, use, cut, okay. Ravi, what do we cut? I don't know. What do you would like to mention? Maybe making a tea, ilachi tea. I don't know what is going to cut. Maybe ilachi or something, smash or something. Wash out, okay, Shamla. Listen, okay. Idea. See, now, if you understand that I asked the vocabulary related to one theme of making tea, and see the words that you poured in, okay. How many of you think that when you are typing, are you a filter? That's great. Filter, articulate, okay. Articulate about what? About the way how you make the tea. Very good, okay. Pouring water. Stir, okay. So now, when people are typing in the chat box, how many of you think that you're learning something from the other vocabulary? We call it as peer learning. Is there anyone who says that I do learn from these other people, peer learning? Type me in the chat box if you're learning from the words given list over there. Thank you very much, Shivakumar, Nagaraju, Kalyani. See, we have spent 2 minutes time and we asked everybody to share their verbs. We started learning. And I'm sure that that will never go waste. So learning happens not only from the facilitator to the other person, but also from the peer learning happens. From learner to learner, learning happens. Thank you. Thank you for your active participation in sharing the vocabulary. Do you know the power of learning vocabulary simple manner? Every day, if you have the principle of learning 5 words each, can you type somebody in the chat box in a year, how many words are you going to learn? How many words a day? 5. Is it difficult? If you learn 5 words a day, how many words are you going to learn in an year? Thank you, Nitish Singh, 1865. Malaysian 200. Okay. Now, how many of you ever thought of learning vocabulary every day, at least 5 words? How can I learn these 5 words? Tell me. Where can I get this 5 words? Because there was a question that how can I improve my vocabulary? You know it. You know it. The question is not about not knowing. The question is that practicing, learning, implementing. Can you give me some examples for that? Newspapers, channels, and all. Okay. How do you know that whether I have learned this word or not? How do you know that?
How do you know that? Read newspaper, movies by using it. Ibrahim, you're 100% right. The most important thing is that you are very good at passive vocabulary when you have the habit of reading, when you have a habit of listening. But active vocabulary, you can make it. Active vocabulary is something where you can use it. When you start using or using the words is very important. English channel, reading novels, very good, Srinivas. Now, I think with this, I'll try to stop the session over here, and I'll try to take the questions from you for half an hour, so that I'll try to answer them if there are any queries from your side. But the most important thing which I would like to tell you is that this is only an intro session where I thought it will be more useful. But of course, online is online and offline is offline. So we're going to conduct a full day session uh, at Hamster Plaza Hotel, which is at Laktikapul. And we are going to conduct this from 9:30 morning, 9:30 to 5:30 is the session going to happen. And the cost of that session is going to be 5,000 rupees. But I'm sure that my intention is not making it a commercial event or something else like that. But my vision and mission is to make everybody to get confidence and speak English. As you know that one day you cannot learn everything, but one day can make a difference in your life. As you all know that 1,000 miles journey starts with a single step. So I'm going to conduct this on the next Sunday. Already this is the second webinar which I have organized. Almost we are going to take limited strength. Only we have got 5 seats are available in that session. So if any of you who are interested to join, you can share me your number so that we'll share the link. And we are going to charge 1,500 for full day session, where we are going to it is like no loss, no gain. The charges which we get the same amount that I'm charging for my participants, and I'm not charging any amount for this training and all. I'm sure that you're going to have a wonderful time in the one day workshop, which is going to happen in the next Sunday on 20th of this month. Morning 9:30 to 5:30 is the session. If somebody is interested, you can leave a message. You can see my mobile number on the screen, and you can leave a message. I'm interested, so that we'll share the link for those people only. First 5 only I'm going to consider. It is only 1,500. The actual cost is 5,000, but we are making it 1,500 because we would like to see that this is an occasion for me to meet people, to learn, to make them understand, to motivate. And we're going to do a lot of activities over there, because here time factor is there, and I'm not going to take more number also. We're going to have a limited number over there. If somebody is interested, you can leave a message to my mobile on my WhatsApp. So it's a 1,500. We are going to conduct in the hotel at Laktikapul, Hyderabad. 1,500 we are charging for that, and it's a full day session. Morning 9:30 to 5:30 is the session. Okay, you can leave a yes, 1,500 rupees only. So I appreciate if you can, if you are interested, we'll share the link. You can leave the message to the 7989840371. And I'm not going to accept more number of registrations also, because the registrations were closing by 8 o'clock. I'll be here till 8 o'clock. So before 8 o'clock, if somebody makes payment, no, you can pay. I'll leave the number also. Okay, online also. No, it is not online. It is an offline. I told it's happening in the hotel. I'll share the details. Those who are interested, if you say that if you are interested, I'll share the details, the timing, the hotel name, and all those details. I'll be sharing it. It's a no profit, no loss. We are running it, and my mission is that to see that more number of people learn English and become confident, become more successful. This is going to happen on 20th, next Sunday. So we got limited seats are there. Only 5 seats are available. So if somebody is interested, you can leave a message on my WhatsApp number. Not here, please. I appreciate if you can. That is 20th, Raj. It is going to happen on 20th, next Sunday. Next Sunday, 20th, is the event happening at Hyderabad. In a hotel, I'm conducting from 9:30 to 5:30. Those who are interested, they can send a message on my WhatsApp with your details, your name and your
designation and phone number, so that we'll try to share the payment link, which you need to do it by today. By 8:30, you need to make that payment, then only it will be there. And we'll be closing the registrations by 8:30 today. 20th, 20 of February, 20th February. Only one day, morning to evening. It's a star hotel where we are going to provide you lunch and also tea and snacks. So it's only main intention of conducting this workshop is to make you understand that how language and what are the areas that we can focus and how we can improve our language skills regularly. And that will help you out. It's one-to-one, face-to-face. It's not online. It's a one-day workshop that we are conducting. It's only one day. So if you are interested, you can just send me your details on the number which is visible on the screen, 7989840371. And only 5 slots are available. Okay, so I may be able to take only 5 members. So share your details if you are interested. I thank everyone for attending this session. I'm going to be here for 20 more minutes, so that if there are any queries, are there any questions are there, so that I'll try to calling. And I once again thank each and everyone for your time and for your interest, and wish you all the best. And I'm sure that I would like to see you all on 20th, that is next Sunday, February, at Lacticable Hotel. Morning 9:30 to 5:30 is the session. Thank you. Thanks a lot.